The new channel. See the new. The new channel. See the new. The views, opinions, and insights expressed in the following show are those of the hosts, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel, your daily source of live stream inspiration. My name is Lloyd Luna. This is The Big Picture. Good evening, ladies and gentlemen. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Wherever you are in the world, magandang gabi po. June 15, first day of the week. Malalaman na raw po kung mas magiging maluwag na ang ating quarantine. Hello, Sir Jonas. How are you, Ma'am Lyra? Hello, Ma'am Susan. Ating gabi-gabi na lang to nandito si Ma'am Susan. Maraming salamat. Di pa ako nagre-reklamo. How are you? Oh, maya-maya ata mag-a-announce ang ating presidente kung ano na mangyayari sa atin. Wow! Sa lahat po naman nanonood, nakatutok sa ating live stream ngayon, please do share our live stream sa inyo pong mga timelines saka sa inyong mga walls. And if you can organize your watch parties, please do so. Kasi as usual, gabi-gabi, wala naman tayong ginagawa dito kundi magkwentuhan at magbigay ng inspirasyon sa isa't isa. Hi Joyce, welcome. Ito si Sanoj, malamang Jonas to. Sige, dinner ka lang dyan, Jonas ha. Kami naman nandito para aliwin ka habang ikaw ay nagdi-dinner ha. Monday na Monday. First time ko pong maghatid. Inihatid ko po yung aking asawa kanina sa Ortigas dahil nalipat po siya ng building ng BDO. Hinati yung kanilang team. So, napunta siya doon sa Ortigas. Na sana'y nandito lang siya sa amin sa Makati Avenue. Pero punta na siya ng Ortigas. So, good 30 minutes is ubos pagpunta and then pagbalik another 30 minutes.
hindi pa makakapagreklamo. Dahil sa ngayon po is importanteng sumunod lamang. Later na lang magreklamo kapag okay na. Alright, great Monday evening. At hindi magiging great ang gabi natin kung wala tayong great guest. Pang Miss Universe po ang dating nito maya-maya lang po makikita ninyo. Ano naman tayong dinadala dito na hindi maganda at hindi pogi. Hintayin nyo lating guest At maganda yung pag-uusapan natin tonight. Because aside from doon sa kanyang inspirational journey at yung journey ng kanilang business, we're going to talk about how they are actually making sense of the situation and actually making it an opportunity for them to help out and reach out. Okay, so mamaya lang i-announce namin kung paano makakatulong sa inyo ang ating guest. Especially kung kayo po ay medyo inclined na mag-business. At huwag nyo naman sabihin sa akin na napakapangit ng panahon para mag-business ngayon. Because if you're going to ask me, this is actually the best opportunity, the best time for you to put up your own business. Kasi napakarami pong advantage kung isa-isahin natin. 7.3 million going to 10 million daw po itong projection na mawawalan ng trabaho ang mga Filipino. And so kung walang trabaho, well, guess what? May negosyo. Hi, Sir George. Welcome. Ayan. So yun, kaya pagkahatid ko sa aking wife, nag-collect ako ng aking check. Yung bayad sa akin ng speech ko nung March. So nagbigay ako ng speech sa isang insurance company. Na-lockdown na. So na-lockdown din yung check So kanina kinuha ko yung check Wala lang, nakakapanibago lang kasi sobrang meron ka na talagang tutungtungan. Talagang hindi na pwedeng dikit-dikit. So meron silang mga mark na pwede ka lang pagstayan. Including sa elevator. And then meron silang yung application na kapag QR code, pag pinicturean mo, is makakatulong dun para sa kanilang contact tracing. So nag-iba na po ang mundo. And for sure, sa lahat po na hindi pa nakakalabas ay hindi po natin nakikita ang tunay na magnitude kung gaano kalalim ang effect sa atin ng pandemic na ito. But then again, we are here, we're still alive, we survived. Sa lahat po ng mga frontliners, saludo pa rin po kami sa inyo. Kapit lang. At sa lahat po naman nagre-report na sa kanilang mga opisina, please, doble ingat po. Hello, Saito. Good morning. Ay, good evening pala. wala na yung sense of time. Minsan talagang malilito ka na kung anong oras na, anong araw na. Oh, well, buhay. Buti naman po ngayong gabi ay meron tayong naaniyahang guest na magbibigay sa atin ng inspiration. Hindi lang po yung kanyang career, tinahak niyang career from employment to entrepreneurship. Ngayon po, ipagtulong na talaga yung pag-uusapan natin. Dahil I don't think may makakagawa nitong recovery kung tayo po yung magkakanya-kanya. So, kapit lamang po, 45 minutes, magkikwentuhan po tayo. Lahat po ng mga hindi pa nakapag-share, please, pakishare po yung aming live stream. And if you have questions, suggestions, and comments, please do drop them in our comment section, comment stream dyan po sa ilalim ng inyong cellphone or dun po sa side ng inyong laptop. Ayan, so ready na ba kayo? Si Saito, yung ba talaga tunay niya pangalan? Saito? Feeling ko may pinagtataguan din to kaya hindi niya tunay na pangalan. Kita mo, tapos isa lang yung name. Joy Grace Leo Brera, nasan ka nanonood? Sige po, di kung kayo po ay ready na.
Headlines po muna mula sa The Manila Times. ABS-CBN job loss claim blown up. Metro Manila quarantine guessing game ends today. Church to do contact tracing of parishioners. Fears rise as China, South Korea cases resurge. Anti-terror bill to boost credit rating, sabi po ng AMLC. Taxing online sellers insensitive. PH death ratio higher than ASEAN average. Headlines presented to you by the Manila Times. Go to the Manila Times website, manilatimes.net, or download their application at digitaledition.manilatimes.net for more news and information. Alright, kung ready na kayo, di pasok na natin nating guest. Dati po itong Miss Universe, ha? At pag-uusapan po natin kung paano sila tumutulong sa panahon ng pandemya. Wieneke is the Chief Marketing Officer of Tokyo Tempura, ang tunay pong boss ng Tokyo Tempura. Hello, Jenny. Good evening. Welcome to the Big Picture. Maraming salamat sa pagpunta po dito sa amin. Thank you, thank you. Magandang gabi po sa lahat po ng nanonood. Hello, I hope everybody is safe. Diba? Safe and at home. Oh, di ba? O, sabi ko sa inyo, nakita niyo na ha, Miss Universe yung dinala natin ngayon. Ay, naku naman. Miss Universe daw sana sa buhay ng inyong asawa, Sir George. Oo, yun, yes. Oo, yun lang. First thing, well, thank you again for coming over to the show. We really appreciate your presence here, and we hope we can inspire a lot of people tonight because of what you're doing. Nakuha yung attention namin sa ginagawa niya. But before we can talk about that, first thing I ask is, how have you been after the 90-day, what do you call it, retreat? Oh my goodness, grabe. Actually, the impact has been felt the greatest po sa amin pong mga micro, small, and medium enterprises. Kasi kami po, ang business namin is Tokyo Tempura. As Lloyd said, I am the Chief Marketing Officer. Pero isa lang po ako sa 88.5% na MSMEs or micro, small, and medium enterprises na tinamaan ng pandemic na ito. Lahat po kasi halos kami nasa mga mall, ang mga business po namin. So isipin nyo na lang po, so for 90 days, wala po kaming kinikita, wala po kaming pinagkakakitaan. So araw-araw na lang po yan, ang dami na lang po tumatawag sa amin, sa asawa ko, sa akin, nagkukonsulta sila, anong gagawin namin, di ba? Everybody is depressed, they don't know what to do. Reality, Lloyd, more than 50% may not even be able to bounce back to reopen, di ba? When all of this opens up. Kasi right now, di ba, GCQ na tayo in some areas and others talagang okay na eh. Malls are open, stores are open, pero may tao ba? Di ba? May bibili ba? So yun ang pinaka-problema natin ngayon.
Yeah, personally ako kasi parang ayaw ko pa talaga maglalabas. So talagang magpapalalamig Exactly, sa kami loob. rin eh. Oo. 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 So kahit nasabihin nila na pwede na pumasok, yun yung tama yun, very legitimate yung claim na sige, may tao ba? But first, yung emotional ride during the first few days and few weeks ng quarantine, how did you go about it? Okay. So I think all of us were in the same boat eh, no? The first 2 weeks was really hard because that was the realization eh. Actually, una muna yung fear, 'di ba? Fear muna ang papasok sa iyo eh, 'di ba? Ano nangyayari? Mamamatay na ba kami? End na ba ng mundo? Wala na akong kabuhayan, wala na yung mga tao na kilala ko, nagkasakit na ba? 'Di ba? So, fear sets in. Because hindi tayo sure kung anong future natin, hindi natin nalalaman kung anong nangyayari. But after a while, 'di ba, after all of this, mapapaisip ka, papabayaan ko na lang ba na ganito na lang yung sitwasyon ko? So, matatakot na lang ba ako o gagawan ko ba ng solusyon ang problema ko? One thing also, 'di ba, that really really came out of all this is yung family. Na-realize mo na yung family mo is really your strength. 'Di ba? Nandiyan sila and tulungan kayo and yung solid kayo and you have the passion, sila kasi motivation mo to move forward. O, 'di ba? Oo. So of course God as well. Yeah. Syempre above all. Isang family kayo na nandyan. I mean, buo kayo dyan na lockdown sa village. Well, that's another thing. Kaya medyo masakit din sa amin because yung eldest namin, nakapangasawa na yun eh. So, hiwalay na sa amin. And yung wife niya was due to give birth on May 25. That, Wow. imagine that. So, during the ECQ, nanganak siya ng ECQ, di syempre excited kami. Dapat to be there, to help them, to be there for them to hold the baby. So, wala. 'Di ba? Kami pa naman napaka-closely knit family, Lloyd, 'di ba? Parang lahat naman tayong Pilipino, 'di ba, pamilya. So Oo, I'm sure alam mo 'yun, nakikita niyo yung mga post namin, yeah. Diyos ko, lahat Saka pamilya. first yun, di ba? I mean, siya yung unang apo First, niyo. yes, oo. Unang apo at saka eldest yan, unang-una nag-asawa. So 'di ba, the Kailan niyo, excitement. So kailan niyo una nakita si baby? Or hindi niyo pa nakikita nakita ngayon? namin siya nung 2 weeks. 2 weeks 2 old weeks. siya, pinuntahan namin. Buti na lang kasi paano na yun eh, pa-lift na yung ECQ, pa-GCQ, so hindi na masyadong strict. Actually, Mm. tumakas Oo. kami, di ba? Mm. Because these are things na yung parang feeling mo, ninakawan ka, na-rob ka of the time, of that precious moment eh, di ba? Na hindi mo Yeah, na kasi mababalik. yeah. Prior to pandemic, di ba, we were prepared. I mean, we spent our 2019 preparing for 2020. And all of this Exactly. happened, di ba? So I'm sure yung Oo. pagbubuntis is ganun din, na wala ka namang iniisip na mangyayari by May. And then ito yung Correct, nangyari. correct. Wow. Kaya Okay, nga. how did you Kaya cope nga with it? eh. Ano yung normaling ginagawa nyo para medyo yung fear is mawala or mabawasan, especially that people normally go to their leaders sa mga ganitong klase ng pagkakataon. Mm-mm. Actually, it was really through prayer. Eh. I'm not a religious person. I'm not someone who will lecture you about God. But actually, I became closer to God eh, with all of this, in this pandemic. Sabihin nyo ng corny, sabihin nyo na pong, yun na nga na, nagpo-preach ako right now. But I really found God. I really found strength in God and I found strength in my husband. It also helps po na ang asawa ko ay mentor ng maraming tao na marami siya pong tinutulungan. So, siya po yung sa kanya po kami kumakapit eh. Pati po yung, kasi siya po yung presidente right now ng Association of Filipino Franchisers, Inc. Araw-araw po, iba-ibang taong umiiyak dyan. Diyos ko, Lloyd. Kung ako siguro yun, maloloka na ako. Kaya Pero, nga eh, I mean, yun, he's sa also time the niya pa source of talaga, my yeah. inspiration. Oo. At sa time niya, bilang siya yung presidente, di ba? Nangyari itong Mm-mm. pinakamalupit na crisis. So how Yes, are you managing? that's why nga yun, di ba? You were asking me, so how did we cope? So after the fear, you realize it. You have to do something. You have to fight. You have to fight back. You have to fight back what you're doing. So, nag-usap kami ng mag-asawa and then we felt that we had to do something. Not only for our business. Pero
unahin ko muna yung business ko bago pumunta sa iba. So, di ba, so more than over 100, almost 100 outlets sarado lahat. Imagine that. So, yung may Wow. stocks kami sa commissary, punong-puno ng stocks yon. So, what is one to do? Pera yun natulog. Di ba? So, sabi namin, bago pa man nagbenta ang Jollibee, nung kanilang mga frozen goods, nagbenta na kami, Lloyd. Nagbenta kami nung yung tinatawag namin na Tokyo Tempura Home Kit. I think meron tayong picture nyon. Na yung nagbenta po kami ng frozen na hipon, kasama na yung breading, yung butter mix, yung flour, tsaka yung tempura sauce. So, pwede kayong magluto sa bahay ng sarili nyong tempura. So, ang nangyari niyan, people became excited about it because diba, these are the things that you eat from a restaurant or sa mall na ikaw mismo pwede mong kainin ngayon. So, diba, yan, 80 pieces of shrimp for 900 pesos, diba? Ang nangyari, naging bonding activity ng mga nanay at saka mga daughter. Tapos may birthdays, bibili sila ng ganyan. Actually, parang nagkaroon ng clamor. Imagine, this was what helped us keep our salaries for our people. Imagine mo yun. Kasi ganun karami in a day. Kasi otherwise, we were thinking na ano ba, magle-lay off na ba tayo? Kasi baka hindi na natin kaya silang bayaran since wala na nga pumapasok na pera. But this helped. So, yung learning dun is you have to do something right away. Hindi ka masyado magmukmok sa isang tabi. Diba? So, this is one. Oo. Sige, go ahead. Sinasabi mo naging bonding, so the families were actually doing it together. Yes, so yung mga bata, sige, sabihin ng nanay, ikaw maglagay ng flour, ikaw mag-dip dun sa batter, tapos si nanay ang magpa-fry, di ba? Dito tuwa yung bata. Tapos meron pang activity yung mga anak. Kasi di ba, maloka-loka na sila araw-araw, walang magawa yung mga bata. So naging bonding. Tapos binibigyan nila sa amin yung pictures nakakatuwa. Tapos birthdays, di ba? So parang sa kanila, ang tempura is special food para sa kanila. So sinasama ko na yung buckets kasi di ba our tempuras come in buckets. So sinasama ko yung para festive, tapos lagyan pa namin ng note, yung iba mga pangregalo. So it became something really, really good. But this is something you did not think about prior to pandemic, di ba? That this can be No. Yes, oo. So that was one learning, di ba? You have to take it online. You have to take your business online. I'm going to move back a bit. How did it start? And why tempura, of all things? Okay. Well, sige, since we're talking about the past, I don't know if others may know that it was my husband who created Potato Corner. But after we sold our shares in Potato Corner, my kids were saying, what else can we do? What business do we have that we call our own? So, since talagang mahilig kami kumain, kita mo sa mga size ng mga anak ko at saka ako rin, mahilig kami kumain. At tempura po favorite nila. Di ba Lloyd, sa mga buffet, ang unang kinukain, ang unang nauubos is tempura. So my kids are like that and they love Japanese food. So it came from the pain point ng mga anak ko So tempura mahal. Kung araw-arawin mo, baka mamulubi na kami, di ba? And then sa buffet naman, laging nauubos, pipila ka pa, mag-intay ka bago i-refill. So si George said, okay, since ang mahal ang tempura at ang hindi readily available, bakit di tayo gumawa ng murang tempura? So in essence, we wanted to democratize tempura. Ano po ibig sabihin nun? Ginawa namin siyang affordable at ginawa namin siyang available sa maraming lugar. Ayan. So, yung mura siya. Bakit siya mura? Kasi po, for 4 pieces, it's just 60 pesos. Parang ganon. Walang nakaisip. Sa labas, walang nakaisip ng paraan kung paano gagawing affordable yan, saka available, diba? Exactly. Kasi parang gusto natin, pero ang notion talaga kasi is mahal. As in, yun yung notion ng mga Pilipino. So when you introduced it, ano yung mga unang challenges na na-experience ninyo? Ayan. Unang challenge, buti natanong mo rin yan. Kasi di ba sabi mo nga, ang proposition namin is murang tempura Basically, price and value for money was our differentiator. Sabihin mo, hindi siya differentiator kasi presyo siya, pwedeng gayahin. Naging differentiator siya is because wala namang makakuha at that price point talaga Kami lang talaga ang available at the time. The challenge now was, when we launched it,
dahil murang tempura nga po yung positioning namin, akala namin patronize siya ng mga sa lower segment, doon po sa mga malls or outside of the mall na yung masa. Kasi yung objective nga is to bring it to everybody eh. So naglagay po kami hindi po doon sa mga main malls. Hindi lang ako magne-name ng mga pangalan. So nangyari nung ni-launch namin. Magne-name ako ng isa sa Park Square. Ay, hindi. Park Okay yun eh. Okay yun Okay. sa Park Square. Oo. Doon lumaki. Yung sa, Kaya nga, yung I mga, mean, yung may mga santa, yung mga gano'n. okay. Yun. But anyway, doon kami ni Pocholo unang kumakain yan. Diyan sa Park Square at saka sa Caption. So just so doon sa bandang east, So hindi pala siya kilala ng market. So Lloyd, that's a lesson in marketing eh. You really have to know your market because at the time naman din that we were testing the market kung sino ba talaga. So we learned the hard way. Masakit kasi we opened 15 outlets, closed 10. Because doon nga siya sa mga Manuela ba yun? Star Mall. Yung mga ganon, di ba? Manuela pa yun. What? Manuela what? The consumers, the customers were not familiar with tempura. Actually, akala nila yung calamares siya, humihingi sila ng suka, Lloyd. So, dun sa price point namin, namamahalan pa sila. Eh, nung introduce yan, 49 pesos lang for 4 pieces. So, namamahalan pa sila. Kasi nga naman kung ang peg mo is yung calamares sa kalye, mahal nga yan, di ba? So, it took us 3 years to really find the right mix. And we did that in 2015 where lumaki na kami. From 50, naging 80 to 100. Yun, tuloy-tuloy na siya. Bale na to, kayo ang nag-educate dun sa market mismo. Walang ibang gumawa eh. Kasi sabi mo nga, kung napapagkamalan ito na calamares, so ibig sabihin talagang hindi siya kilala as is. Especially, baka yung iba nagdududa pa na bakit ganyan kamura yan kung yan ay tempura. Exactly, oo. Ang nakatulong sa amin, ang maganda rin po na learning nito, yung isang vlogger. Pumunta sa isang outlet namin kasi another innovation that we did was we created Unli Tempura. Kasi value for money talaga, Lloyd, 199 pesos, unlimited tempura. Hindi ko na alam kung saan nyo kinukuha yan. Siguro napakayaman ninyo. Binibigay nyo na lang. Ay, hindi. Kasi the average person naman cannot eat so much eh. Ako, 9 nga lang, busog na ako. Siguro 20 yung average. Pero na lang kung talaga sinusulit mo yung pera mo, di ba? Gluttony. Oo. Saka may record na binibreak. Ganon. So it took one vlogger. Oo. So, yung nag-open kami sa Marikina ng unlimited. Yung sa vlogger, sabi mo kanina, yung tumulong sa inyo. Yes, oo. So, actually, di namin siya kilala. Nag-walk-in lang siya. Tapos, feature niya because tuwan-tuwa siya dun sa unlimited tempura. So, the next day, so we opened siguro that week. The next day, hanggang kalye yung pila na nag-traffic na binabarangay na kami because of her vlog. And at the same time, she said, bigla nga naging Tita Jenny, nakatulong din kasi kayo. Kasi yung hits nung kanyang, nung vlog niya, yung site niya, biglang trumiple. So, bilang ang dami niyang followers. So, sabi ko, mutual naman pala, di ba? But it really helps. It really helps if you have reviews, testimonials, and all of that. Kasi totoong tao tong mga to. For decades, you have been into advertising. So what advertising wisdom can we derive from that situation? From that situation? Ayun kasi, you have to find really your differentiator, your unique selling proposition. In our case, where can you find 199 unlimited tempura po? Diba? So tapos, hindi naman malaking restaurant yung business namin. Maliit nga lang po siyang hole in the wall, if you may call it, di ba? Pero, dinudumog siya ng tao. Because of the price point, and of course, masarap din naman po yung aming produkto. I'm sure, si Lloyd, natikman mo na yan. Hindi naman po basta-basta na tempura. Cash and carry, kung hindi lang sarado yung cash and carry, di sana nandun ako ngayon. And by the way, bakit hindi ako order sa inyo? Pwede siyang delivery, si cash and carry. Pwedeng delivery. Magpapadeliver tayo bukas na bukas din. Apple, pa-deliver tayo dito. Okay, po. So
So yun. So dapat po talaga yung produkto nyo may kakaiba. May kakaiba sa kanya. Kung hindi siya, kung existing business na siya, existing product, kailangan meron kayong i-twist sa kanya, 'di ba? Para umangat siya. Okay, sige. So, babalikan kita maya-maya at meron ako ipapakitang video na masusurpresa ka. Okay. Guess yung Naku. masusurpresa, no? Natakot ako. Kinabahan yung guest. Pero para po sa inyong kaalaman, yun pong Tokyo Tempura is ito yung kaisa-isa sa kanyang category yata. So, interesting na malaman kung anong sikreto kung paano yan. And kung paano sila ngayon tutulong sa recovery po ng ating economy when we finally go back or move forward sa bago pong normal na tawag. So, the big picture, we'll be right back. Diyan lang po kayo at babasahin ko yung mga comments mamaya. Walang iwanan na, walang aalis. You can start again. We know about your struggle. But you're not alone. We're live on your stream to help you start again. The new channel. See the new. We need beauty every day. We need power every day. But are you ready? Ready? Ready. Beauty is power. Welcome back. You're still watching The Big Picture on the new channel. Sobrang saya po namin ngayon gabi, no? Oo, maganda yung usapan. Anyway, babatiin ko muna yung mga nasa stream natin. Daniel Castro, maraming salamat. Sir Ofrace Ocampo, ito po ay ating suki na dito. Jen, how are you? Lu Divina, how are you? Wow daw. Wow, yun lang ang sinabi. Tapos sabi ni Apple, bibili daw kami ng tempura. Tonight or tomorrow daw latest. Miss Cho, watching from Tarlac. And Melanie Condes, how are you? Good evening din. So bago kay balik ang ating guest, ito yung aming nakuha. Nakuha. Hindi man namin ito, nakuha. So hindi siya talaga masusurprise. Panoorin po natin. Na-meet ko si Sir George, the founder of Tokyo Tempura. Then after our meeting, naramdaman ko at nakita ko yung vision niya sa company and where he plans to take it. So yun na yun. Yun ang reason kung bakit ako nag-franchise ng Tokyo Tempura. Ang Tokyo Tempura, matutulungan ka kung paano mo papalaguin pa yung negosyo mo. Saka open sila sa mga suggestion. Ayun ang kagandahan nun, yung franchisor-franchisee relationship. Hindi kayo iiwan. Choosing kasi Tokyo Tempura is like choosing to have a very happy family. Kasi when you choose Tokyo Tempura, like what I've said, they are like family. They're, nandyan sila in good times and sometimes in bad times they will help you. They are just there to assist you, to guide you. Nagkaroon ng mga tao na natutulungan ko rin, mga employee ko. Yun, nakakatulong ako sa ibang tao, isang magandang ano. Before kasi you would measure success in somehow the figures that goes in your bank account. But somehow with Tokyo Tempura, we were able to know na yung mga failures na na-encounter namin, doon kami nakakuha ng growth, ng experiences, which help us to be a better entrepreneur and at the same time,
molded us kung ano kami ngayon. Since yung Tokyo Tempura, naging business na ng anak ko, hindi ko na pinoproblema yung tuition niya kasi doon niya na kinukuha. Even yung monthly amortization niya ng kanyang kotse, kay Tokyo pa rin ang kinukuha. Para sa mga aspiring franchisees, don't be afraid. Sa Tokyo Tempura, limitless yung opportunity to grow. I'm a proud franchisee. I'm a proud franchisee. Proud franchisee. Proud franchisee of Proud franchisee Of Tokyo Tempura. Murang tempura. All right, Ay, Ma'am thank Jenny, you. nagsalita na. Sila na Uy, nagsalita, thank you. nagsabi. Well, you know, that's true eh. We treat our franchisees like family. And we're really there. Kasi gano'n naman dapat ang relationship. It's a relationship eh. That's how it is. Kaya nga itong pandemic sila pa rin yung iniisip namin, 'di ba? How are they doing now? I mean, itong mga nasa video. Well, they're slowly opening kasi majority ng outlets namin are franchise. Okay? So siguro ngayon meron ng mga 20 na open. But slowly but surely, dun lang sa mga pwedeng may delivery, yung meron ng mga food panda app, yung may mga ibang apps and all. Pwede naman kasi delivery and pick up. At saka yung dun sa mga locations na mababa lang sila, hindi na sa upper floors, di ba? Or outside. How do you select these franchisees and why do they select you? Well, first of all, siguro yung how do they select us? I think they have to love the product first eh. Usually ganun yun eh. Fan sila ng produkto. That's why they want to be part of it. They want to have it as a business. Kami naman po, the selection process is, una-una, kasama dyan yung lukso ng dugo. Nandun po yun eh. Kasi kung hindi mo naman gustong katrabaho ang isang tao, bakit mo pa trabaho tuloy. Para yan marriage, di ba? So kung yung tao ayaw mo namang kasama ng buong buhay mo, bakit mo papapakasalan? So it's basically the same way na ganun. Kailangan kilalanin nyo po yung kung sino yung franchisee nyo. So ngayon po, marami po kaming franchisee na marami po silang outlet. Several outlets to be exact. Like si Miss Angel yan, yung buong Rizal po kanya eh. Yung nakita nyo kanina si Miss Angel. And then si Miss Karen naman kanina sa Pampanga at sa Bulacan, marami rin po siya dyan. So multiple outlets po sila. So siguro naman po indication yun na masaya sila. So ito rin po yung pinakita ko kanina na yung home kit. We devised that for them as well so that they could liquidate their inventory. Kasi di ba marami silang inventaryo eh. So dapat ibenta rin nila. Diba? So we offer that to them. Oh, good. Okay. The way they are doing it now is basically parang yung home kit lang muna or yun lang yung pwede bukas. Well, oo, nagbubukas yung iba. For those na hindi nagbubukas, sa bahay sila nagbebenta nung home kit at saka yung pwedeng magluto, nagbebenta sila rin ng cooked ano. But di ba siguro isang learning din namin lahat dito, even yung franchisees namin. Learning from this pandemic is si George always says this, you do not put your eggs all in one basket. Why do we say that? Because right now, yun nga lahat po kami ay nasa mall. So habang sarado ang mall, habang ang mga tao ay hindi pa po lumalabas, mahina po ang benta. So mahina po ang kita, in other words. Kaya po meron din kaming ginawa to help us and to help others. Can I talk about that now, Lloyd? No, if you sure, pwede natin ano. Exactly, kasi ang tanong ko, ang next kasi napupunta akong question is this an indication na magkakaroon kayo ng bagong strategy in the future na hindi na kayo lahat exclusive sa mall, na maybe it will be community-based or something? Yes, exactly. So that is why we devised this new program. Aside from being able to help the hundreds and thousands of people who no longer have jobs. So ito yung mga OFWs natin, ito yung mga na layoff, na nagkaroon ng separation pay. This is also a strategy to move our outlets outside of the malls. So, meron po kaming tinatawag na recovery franchise. Ito po ay para sa mga
lugar, mga tao na meron kong existing space. Kung halimbawa, yung garahe nyo ay nasa main road, yung bahay nyo ay nasa magandang kalye na dinadaanan ng mga tao, malapit sa simbahan o malapit sa eskwelahan, pwede po kayong maglagay ng Tokyo Tempura cart. Or kung meron naman po kayong existing na pwesto, halimbawa, nagbebenta kayo ng barbecue o yung mga inasal na manok or lechon manok, pwede pong meron sa tabihan siya ng Tokyo Tempura, co-branding po. So, yung objective po really is mabigyan kayo ng business without spending so much kasi wala hong franchise fee yun. Hindi kami nagcha-charge ng franchise fee. Okay. Can you hear me, Lloyd? Yeah, nakikinig okay. ako kasi baka magbukas ako eh. Okay. Oh, why not, 'di ba? So yun siya, wala. So we're not charging them a franchise fee. We just want to give them the business. Ang gagastusin lang nila is for the cart na pwedeng sila pa ang magpagawa. They don't have to get it from us. We'll just give them the specifications and then yung equipment. So more or less, siguro gagastusin anywhere from 80 to 100,000 because the cart is more or less 40 and then equipment, etc., another 60. Pero kung meron ka existing pwesto, signage lang, di ba? Oo. So abutin yung inventaryo. Yung inventaryo, that's another siguro more or less 20K pwede na yon, yung initial inventory. And then pagulungin so, imagine mo, oo, yes, pagulungin na lang. Meron na kami mag-o-open na 10 na recovery franchise. So yung isang couple, meron silang mga milk tea stores, 3. So gagawin nila co-branding. Lalagyan, imagine mo signage lang ang bibili nila doon, lagyan nilang sa labas. May fryer naman na sila. So yun, magte-training na sila next week. Yung isa pa, steakhouse. Okay, ang ganda ng mga pwesto niya. So 4, convert din siya. So yung mga ganun. It can be done, But how is this gonna affect yung franchising model? Or ito mismo yung franchising model? But for example, there are existing franchisees dun sa area. So how do we? No, we still abide by merong certain area may protection yung franchisee. Let's say within a certain kilometer radius, you cannot put another Tokyo Tempura. So that still follows. That's still followed right now. So mamimili pa rin kami ng lugar, no. We will still have the last say if your location is acceptable for us. Okay. So the franchise model naman, it still exists. This one lang is something that we needed to do immediately. One, to be able to help because a lot of people don't know what to do, don't know where to put their money, let's say, tapos nawalan ka na ng trabaho, pero meron kang naghahawakan ngayon, saan mo siya ilalagay? Anong gagawin mo? I think you have to invest a little to gain a lot, di ba, for your future. You have to think about what you really need to do right now. So kasi ngayon is a season of kindness, Lloyd. Everybody has to be kind to each other to help out, di ba? Para tayo makabounce back lahat. Hindi ko alam kung napansin natin yun, yung talagang panahon ngayon, parang biglang kalimutan mo lahat ng past mo. This is the best time for you na maging generous and then to reach out. Talagang parang dati kasi, parang, ay wag mo pansin yan, ay hindi yan si ganyan, ay hindi yan. Ngayon parang, okay, sige, para tayo makakatulong, let's do it. Correct. Tapos di ba yun na lang yung mismong pagbili na lang di ba? Yung mga Viber group na yan. O para matulungan ko yung kapitbahay, bibili ako doon yung sa Viber group na yun. Yung mga mangga na hindi nabili do sa trade show, pupuntahan natin para matulungan yung farmers. Yung ganun, lahat is in a helping mode and a helping mood. So we use it to our advantage. We need to help talaga, di ba? Good. Yung sustainability neto, paano siya? Once na nakita nyo nang nag-work, possible na dire-diretso nyo yung model na this will be community-based? The model, meron siyang may duration siya because kasi of course free franchise, no franchise fee. This is only until July, but we'll see if we need to help a lot more people kasi ginagawa na naman actually dati ni George yan if he feels that he can help this person by giving him a franchise, hindi niya i-charge ng franchise fee basta lang makapagtayo yung tao. But this time we're opening it to a lot more people so that they can be able to own their own business and have their own business.
business at this time, at no extra costs, no extra Mhm. fees. Hanggang July lang po siya. So, para doon Okay, po and sa mga interesado. No? oo. But it's a good start. I mean, magandang ano yun, magandang parang trial na, di ba? Parang warm up. Yes. If makita mo Kung na working actually, kung wala nga sila, Lloyd, kung wala nga silang that big what calls money, yung ganong kalaking capitalization. pangpuhunan, pwede sila mag-reseller. So Mm. yung naimbento namin na home kit, binubukas na namin siya sa resellers, so para makatulong din kasi Oo. ang dami nagtatanong nung beginning of the pandemic, nung ECQ. Tanong ng tanong sa hindi lang naman alam ng mga tao ako sumasagot sa Facebook eh. Ako sumasagot lahat. 'Di ba? So nagtatanong sila, may reseller kayo, pwedeng reseller package. Ako naman, bakit ako magre-reseller? Yung kasi ba ganun pa ako until I realized, okay, they can help. They can help and we can help them also. They can help expand our breadth, our 'di ba? Yung reach mo. At the same time, you can help them kasi pagkakitaan nila. So okay siya. Okay din siya na business model. I think that's what a lot of people are doing right now as well eh. Yeah. Yung I don't know kung pwede masagutin o hindi, no? Pero yung sa supply side ninyo, how are they doing? Supply side, we have no problems with supplies. Wala. Kasi ano naman eh, intact yung aming supplier. Very may sumisingit dito. May sumisingit. Boss, halika nga. Ayan. Halika nga. Ay, Yan po yung presidential. May video bomber. May video bomber. Hindi, kasi nakaharang ako sa pinto eh. Nakaharang Okay. ako sa pinto. Hindi niya alam 2 hours yung, hindi niya alam 2 hours yung show. Okay. As an academician naman, di ba, you're also teaching, and for sure, yung mga theories in schools na test ng pandemic ngayon, di ba? For sure, may mga, I don't know, modified business model na mag-a-arise dito. Yung mga feasibility studies, parang at this point, parang medyo nabaliwala pa kasi everybody was trying to do what they can and they're trying to, parang gawa lang na gawa, bahala na kung ano mangyayari. So, as an academician, what is it in the academe that you can actually share or tell our viewers kung paano sila makaka-recover ngayon, especially na hirap tayong lahat? Actually, ngayon, what is key is creativity, Lloyd, in everything. Creativity in how you teach, creativity in how to bounce back and rework your product and your business. So creativity and creative ideas is important right now. As an academician kasi, well, napaka-challenging po right now kasi online po lahat. So lahat po ng lessons are online and ang hirap po na ang kausap nyo ganito lang. Hindi ko kayo nakikita, hindi ko kayo nakaka-interact, 'di ba? Well, of course there's Zoom, yung mga lessons po namin, tinapos namin lahat ng klase namin through Zoom eh. But this year, we're gonna start in August, ganun pa rin, Lloyd. 100% walang face-to-face. So the challenge now is how to creatively make your students understand your lessons. And you have to cram it into shorter hours. Because if online, yung attention span, mas mabilis mawala. Mas mabilis mawala sa'yo. At hindi mo sila mababatukan. Ay, sorry. Di ba? Hindi mo mababato ng chok. Uy, tikinig ka ba dyan? Di ba? Chok, uy mama. Hindi. Loko lang. Wala na yun. Hindi totoo yun. Whiteboard na. Whiteboard. Blackboard. Wala na nga laptop. O yun. PowerPoint. Namanggit mo yung chok na wala itatanong ko. Ano ba? Sorry. Okay, how do you teach creativity now? Especially ngayon na remote. Di ba? Nagle-lecture ka and then how do you really bring out the creativity dun sa mga students or dun sa mga would-be entrepreneurs? Actually, they become more creative because it's harder. They have to work doubly hard to express what they want to say. Like during the last few months of my semester, so panay PowerPoint presentation, Zoom, ganon. But you challenge them in how they think. So you have to inspire them. You have to give them a lot of pegs, inspirations. You give them stories. You give them case studies.
And then you try to mold their mind to think the way what they saw, from what they saw, no? So may inspire sila doon. Ano yan? Ay, sorry, merong comment. Wala pa daw doon. Walang tempura. Nawala ako. Hi, Ira. Wala pa. Saan ka? Maglagay ka na. Maglagay ka na dyan. O, ikaw na. Maglagay ka na. Sige. May isa pang panggulo dito. Pocholo Gonzales. Hello, Pocholo. Hello, Cholo. Ito baka gusto mong maglagay nito sa dyan sa kanyang area dyan sa ano ba yan? Saan ka pre? Sa Taguig. Oy, why not? Basta iba ikaw araw-araw ang sumisigaw doon ng tempura, tempura. Tempura kayo dyan. Oo, dadalhin daw nila doon, Ira's Plana Flores. Saan yan? Sa Tarlac? Saan niya dadalhin? Tarlac? Oy, wala pa kami sa Tarlac. Wala pa kami sa Tarlac. Maganda yan. No, Tarlac so basta basta ang key dyan, kung nasan may baliwag o andoks, doon maganda. Yan, Lloyd. Okay. Reason is because they're predisposed to buy already pang-ulam. At saka ibig sabihin accessible yung location na yon. Yung mga tao sanay na sila na doon pumupunta para bumili. So tatabi. Kaya usually kino-convert namin. Meron kami isang ganyan isang barbecuehan na hahatiin niya. Barbecuehin natin. In fairness, nakatipid kayo sa feasibility studies doon Exactly. Oo. At least identify nyo talaga yung market nyo ngayon. And then people are recognizing na parang ang tawag dito, parang pwedeng part na siya ng stable food ng mga Pilipino, yung tempura ngayon. You made it affordable You made it really available sa kanila. Okay, Taguig daw si Pocholo. Tapos ayan, nakongontrata na si Apple Amin daw ang Tarlac. Dito talaga kayo sa Tarlac. Talaga dito nag-uusap. Usap tayo mamaya. Sige. Babalikan kita pagkatapos ng commercial. I'm going to ask you a couple of things about how we can move forward from here and what are, again, ano yung mga learnings sa pwede lang madala, especially ngayon na talaga nagtatanggal ng trabaho, yung mga negosyo, sabi mo nga talagang they are really falling down. So, sa pagbabalik po ng The Big Picture, makakausap pa din natin si Miss Jenny Wieneke ng Tokyo Tempura. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang The Big Picture on the new channel. Welcome back. You're still watching The Big Picture on the new channel. Still with me is the woman of the hour. Jenny Wieneke is the Chief Marketing Officer of Tokyo Tempura. Murang tempura. Tempura ng masa, tempura ng Pilipino. Walang ASC clearance yun,
Wait, talk us a bit, ayun, nasitutuloy tayo. Talk us a bit about ASC kasi nag-volunteer ka din doon. Para sa kaalaman ng lahat, si Ma'am po ay nag-volunteer sa Ad Standard Council. Okay. Kasi as you know, my background is really advertising. 30 years po ako nagtrabaho sa advertising. Mukha lang po akong baby, pero matagal na po ako nagtatrabaho. So, as part of my being in the industry, so ano kasi I was board of directors, I was the president of the 4As, yung advertising agencies of the Philippines po yon, yung association. And I was also one of the board members ng Ad Standards Council. So nung nag-retire po ako nung 2015 from the industry, I started volunteering not only in Go Negosyo as a mentor, but also in the Ad Standards Council to screen. Kami po ang sensor ng mga commercials nyo. So lahat po ng lumalabas sa TV, radyo, print, billboards, dumadaan po sa amin yan. Paano Kaya hindi pag meron paano hindi to sa social kaya media? ikaw Lloyd, yung mga commercial mo dyan, hindi ko yan nakita. Kasama na ba yung sa ano? Pag may claim lang naman. I mean, sa Pag may social claim, media, kasama na siya sa social, kasama na yung sa social media. Kasama ang social media. Because there are regulated categories. Ha? Okay, Yung mga sige. gamot, yung mga herbal supplements, etc. etc. So tanda mo yan, pag may sponsor ka, Tulungan mo kami. Si Apple, kausapin mo si Apple. Oo, alam ni Apple yan. Biktima lang ako dito, pinag-host ako. Ayun. How are they doing now? I mean, yung advertising naman as an industry, people don't go out. So, well, yes. Well, it's advertising. Of course, we won't. They were saying they won't be able to meet their targets, but it goes on, because companies still advertise. You still see commercials on TV, diba? And right now, actually, we are shooting. A lot of people are shooting. And how do they shoot? From home. Ganito nag-shooting, naka-zoom, yung director nasa bahay niya, yung talent nasa bahay niya, nagsushoot, ito dapat ang ilaw, o magpapadala sila ng ilaw, yung ganon, etc. Di ba? Ganyan. If ever that you need to really shoot on location, naka-PPE ang mga tao. Naka-PPE. At alcohol ng alcohol. So imagine mo, init-init ng lights. Diba? But you have to protect yourself. Noon nga wala pang PPE, di ba? Mainit na minsan sa mga locations. Exactly, di ba? Oo, what more now? Oo, di ba? Kaya nga pati daw yung pwede mo pigain yung underwear, di ba? After all of that. Wow. And then, so, but work goes on. Pero yung malaking advertising agency at saka yung mga up and coming na maliliit, parang nakita mo ba yung trend na flatten sila? Ganito nangyari. Actually, I got out in the nick of time. It was already starting in 2015. It was already happening because all the digital agencies were emerging, and the creative agencies, the bigger agencies, have to streamline their staff, streamline everything else, di ba? Kasi ang nangyari, nawala yung gitna. Di ba? You have the small ones who are surviving because mura sila, and then yung services nila digital or whatever. Yung malaki, lahat carry nila. Nawala yung gitna kasi sila yung, asan ba ako? Hindi ko na kaya, wala na akong PC na pang-extend. Kasi hindi ko kaya yung presyo nung mataas, hindi ko rin, kaya ibaba naman yung presyo ko dito. Yeah, so medyo bumaba ng ganito. Bumaba yung bigger, bumaba sa gitna. Parang gano'n. So like where I came from, Publicis Manila was my last agency. We were 300, staff of 300. Ngayon, I think they're only 50. 50 na lang yata sila or 60, mga ganon. Ganon kabilis nag-shrink yun? Kasi ang daming ganon. Ang daming mga agencies na naging ganon. Wow. And do you see na yung mga up and coming ngayon nag-i-start, parang, baga nag-restart do? So kung nag-restart tayo, malaki ba yung chance nila na medyo makakuha din? Well, they have to find their niche, di ba? Ano ba ang ino-offer mo na hindi ino-offer nung iba, na wala pang gumagawa? Kaso, meron na, pare-pareho na di ba? So, you have to find a way na, ayun na nga, na always umangat ka. Ano bang services ni offer mo? I-offer nila si Pocholo. O, di ba? Meron na silang voice talent agad. O, di ba? Oo nga, no? Tama.
So you have to find your specialization, 'di ba? Because hindi naman pwedeng lahat digital. O pero ano nga what in digital? Alin doon? Baka yung Mm. content or whatever, production, I don't know. Oo. But work it's still going on right now. Television. What do you think? TV networks or Yeah. advertising on TV. Advertising on TV. Well, ngayon, to be honest, wala masyadong advertisements. Makikita nyo yung mga lalaking kumpanya lang talaga, no? Yung mga essentials ang nag-a-advertise. Kasi yung mga iba po, parang sayang yung pera eh. Parang ibigay nyo na lang sa mga tao nyo, 'di ba? Because not everybody is really yung mindset mo hindi ka bibili at parang nakakahiya naman na malalaman ng tao nag-a-advertise ka pa kung magastos ka ng milyon-milyon eh maraming na problema right now about money, 'di ba? We have a campaign actually, Afi, George and I, we have a campaign that we are doing to help the micro, small, and medium enterprises bounce back. And one of the partners namin dito is the KBP. So, it's a national campaign, Lloyd. We'll be launching it soon. So, kausap ko yung KBP. Sabi ko, Sir, si Mr. Junik daw, Sir, baka pwede kami makahingi ng spots. Cute pa ako. Makahingi ng spots para sa launching. Sabi niya, yung iyo. Kasi wala naman nag-advertise, di ba? So, parang ganun. Wow. So, not so many are really advertising. Print. Print, well, medyo matagal na siyang nag-shrink din because everybody's going digital. Even print has the digital components. If you will see, ang nipis-nipis na ng dyaryo, no? But there's still a market for it because yung mga CEOs, yun ba, yung mga medyo elderly, they really want the physical eh. So meron pa ring market yan. So it will not disappear naman. Like the brick and mortar stores, kahit online is the trend, meron pa ring brick and mortar. Nakikita ko yung anak mo ba yun, ang cute sa likod. Nagtatago. Okay, the reason I also ask is because, di ba, yung ayaw mo na maghawak ng dyaryo ngayon kasi baka mamaya kung sino-sino humawak. So, health reasons. That's true. Oo. Although wala ako nakikitang dyaryo kasi bawal nga pumasok sa amin eh. So yun pa, di ba? Yung sa iba. Internet. Okay, so how do we move forward? How do we rebuild really? So tayo dapat nagsisimula. If you are a small business na, for example, talagang wala ka na, yung mga tao mo na wala na, ikaw na lang mag-isa na iwan uli. How do you rebuild? Hello? Hello, Miss Jenny, naririnig mo pa ako? Ayan. Hello? Yes, I can hear you. Okay, good. Sige. So, ako ba nandyan? Naririnig kita. How do we rebuild now? I mean, paano tayo mag-start ngayon? Kung ako yung isang negosyante, so a small entrepreneur, micro entrepreneur, and then nawalan na ako ng tao, nawalan na ako ng negosyo, but still I want to pursue entrepreneurship pa din. Where do I start? Ano yun eh? You really have to find what you're good at, 'di ba? Kasi yung sinasabi nilang pivoting, you have to pivot your business. You still have to go back to what your core competency is. Kung saan ka magaling, kung saan talaga yung gusto mong gawin. Yun pa rin yun eh. I-twist mo lang siya a different way for you to be able to move forward. Like kami po, yung kagaya ng sinabi ko kanina, tempura kami, nasa mall kami. Wala na kaming pag-asa. Actually, nag-iiyakan na lahat ng tao namin dahil we were really looking at shutting down a lot of stores and laying off already. But we pivoted by going online, finding a way to be able to move our stocks and bring in cash flow. So yung core pa rin namin is tempura, food pa rin po. Ginawa namin ng paraan kung papaano. Kung iba kasi, iiyak na lang. Hindi pa rin po sapat yung pumapasok para mag-expand ng business, but merong pumapasok. So kung kayo po na nawalan na ng business, nagsara na siya, pwede pong tingnan nyo, you have to look inside yourself. Wag ho kayo mawawalan ng hope. Find out what is it that you're really good at. What is it that you really want to do? Yung business nyo, tungkol saan ba? Ano ba yung produkto nyo? Is it
Nawala. I'm back. Yan, Hi. Is it something na pwede pang i-save? uh, I-redesign mo lang, di ba? I-redesign mo lang or something. Nawala good. ba ako? Ay, mayroong isang para na Hello? freeze pero ano naman okay na, natuloy mo naman. Natuloy mo yung sentence mo. Okay. So do we caution our fellow kababayan dun sa kung ano yung uso ngayon, i-abandon mo na yun. Kasi you were talking about the core na wag ka pa rin aalis doon, as much as possible you hang on to it. Kasi ngayon parang very tempting kasi na mag-venture ka doon sa lahat na lang ngayon magtatahi ng mask or lahat na lang magpo-provide ng ganito ganyan kasi yun yung in demand. Pero kung titingnan mo, yung mga nagpo-provide ng mga mask, mananahi na sila to begin with. Talagang related na dun sa business na yun, yung kanilang ginagawa. Kaya, actually, pivoting nila yon. That's what you call pivoting. Ang pivoting po kasi sa basketball, di ba? Yung paa mo nakatuktong sa isang lugar at umiikot ka, pero steady lang yung isang paa. So, isipin nyo po, kayo yun. Kayo yung paa na yun. Steady kayo, pero iniikot nyo, tignan nyo kung saan nyo pwedeng dalin yung business nyo, kung paano siya pwedeng i-improve at paano siya pwedeng buhayin muli. Hindi ko sinasabing buhayin ng patay, di ba? Pero pwedeng i-resurrect yung in a different way, ibang design, ibang model, or whatever. Natawa ka. Oo, natawa ko doon sa part na yun. Yeah, good kasi nga, again, yung temptation kasi is nandyan, di ba? Parang lahat na lang gagawin kasi yun yung pinakamadaling parang kumita ng pera, etc. Na hindi lang nare-realize na, at some point naman, medyo maayos pa rin naman talaga ito. Kinakailangan. And by the way, this is also to remind them of their history when they started. Di ba na nag-start naman yung mga entrepreneurs, wala din naman talaga sila eh. So kumbaga, they just back to basics. Back to basics. Lang eh. If they did it once, and they know they did it, and they were the ones who did it, syempre yung part 2 kaya-kaya. So, yeah, good. Okay, so... Tsaka pakiusap din sana, Lloyd. Pakiusap din natin, if I may lang, pakiusap. Para dun po tayo kasi mga customers din tayo ng ibang tao, mga consumer din tayo, i-patronize naman po natin ang ating mga kapwa businessmen, ang mga maliliit po na negosyante. Bumili po tayo kahit online, kahit pick up or delivery, tulungan po natin silang makabangon muli. Kasi yung mga businessmen na yan, may mga pinapakain niya na empleyado, yung mga pamilya po yun na pinapakain, and so on and so forth. Kagaya nga po na sinabi ko, this is a season of kindness. Kung bibili po kayo, siguraduhin natin na makakatulong tayo. Bumili po tayo dun sa local, bumili tayo sa maliit na businessman. Yun po. Oo, importante yun eh kasi wala talagang wala talagang iba tayong pwedeng gawin kundi support each other at this particular time. And hopefully, when we finally, may vaccine, etc., medyo naging okay na yung mobility natin, hopefully maging habit na natin. Kasi yun yung lifeblood nila, yung cash flow eh, Lloyd, 'di ba? Oo. Pag yun nawala. Yun yung bumuhay. Oo. Baka gusto mo akong kumustahin sa aking speaking. Paano yung speaking namin, di ba? Naiintindihan naman kita. Oo, exactly. Oo, nawala. Buti na lang may asawa ko. Ngayon nga nagme-mentor, di ba yung mentor? Oo nga. Ano ka ha? Suportado. Ngayon nga nagme-mentor one-on-one sa online, di ba? So tuloy pa rin yung mentor me on wheels, pero mentor me online na siya. So yung mga ganon-ganon. Wala nang wheels. Wala nang wheels. Okay, so Ma'am Jenny, where do they get in touch with you if they want to avail of the Kapit Pinoy Recovery franchise? Or kung ano pa man yung reselling package ninyo, saan sila pupuntang website or Facebook page? Okay. Actually, all they need to do is send us an email at worldtempura@gmail.com. Letter of intent po. Sa lagay nyo lang po kung saan nyo gusto maglagay. Of course, kailangan namin din po ang biodata nyo, ang CV, kasi gusto namin kayo makilala. Sabi ko nga di ba para tayo magpapakasal niyan. Ba't ako magpapakasal sa hindi ko kilala? Ligawan niyo muna ako. Hi, okay. So yun po, worldtempura@gmail.com. Email nyo lang po kami. Kung gusto nyong maging
po na franchise, yun po yung recovery franchise na wala pong franchise fee. Or kung gusto nyo rin po mag-reseller, malaki po na yung margins na ino-offer namin sa inyo. Para lang opportunity na makapag-ipon-ipon tayo, maka-bounce back. Ayun po. So, yun lang po. Okay. And finally, bago kita bitawan, sa lahat na nangyayari ngayon, what do you think is the big picture? The big picture is kindness. I've been saying it all throughout the day, all throughout the 1 hour. Kindness will take us through this pandemic. Kindness will lead us, will move us forward. And kindness will help us strengthen each other. And that is the big picture. Okay. Ay, kala ko nag-close ka na ng program. Sorry. Sorry. Thank you so much, Ma'am Johnny Wieneke, is the CMO, Chief Marketing Officer of Tokyo Tempura. Maraming salamat po sa pagpunta sa The Big Picture. Thank you rin. Maraming salamat. Maraming salamat, everyone. All right. So, di ba, saya-saya lang ng usapan ngayong gabi, di ba? Tokyo Tempura, alam niyo na. Contact details nasa comment stream po natin. That's all the time that we have for tonight. Thank you so much. The Big Picture is presented to you by Puzzle Box BPO Inc. I'd like to thank also Unisol, Luluran, Telepreneur, Step Back, PAPS, or Filipino Association of Professional Speakers, and Creative Voices. Woo! Hanggang bukas po. Alas 7 ng gabi. Please do like our page or follow it para ma-alert po kayo every time na magla-live kami. In the coming weeks, we're going to launch 3 shows para po sa inyo. One of the shows will be live streamed from Tennessee and Texas. Ayan, so maraming salamat sa pagtutok mga TNCians. Hanggang bukas, this is The Big Picture on the new channel. Have a good night. Bye-bye.